tree. A life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God, there is a God, he is alive, he is alive. In him we live, and we survive from dust our God. Ijana dom na watwe mu de dika kwa private you. Ready shall be brave, say bring do nyinara, Gusora Church of Christ Dumedi, ayatu di say, voice of the church. Yesem bakeni Abrahamonia ekrado. Kosuti na bomodiara say wo hwe no, na wo hwe twese mu say de eka no, sa na ti ana. Friend, e o numbers a wo ase no so. Na wo yi shida. He is alive, he is alive. In him we live, and we survive from dust our God. Created man, he is our God. The great I am, the great I am. Adom ne asomdwe a efiri Agya Nyankopɔn enka ya adɔfo ne yetiefo nyinaa. Ye wogidie sɛ Nyankopɔn ehu ye mmɔbɔ ma ye nyinaa adepachi yenim. So how be ena wo ye mu bi so a yesire Nyankopɔn sɛ obehu ye mmɔbɔ no wayi efiri hɔ. Adɔfo nom enchepi ene enum fiti ase sɛ ye hwɛ asɛm bi a Onyansani Solomon wo mebusem eti dunan chichemu aduasa nan okaye sɛ tenene ma ɔman so na ɔman ene nkrofo ahohora ene bɔne. Saa adesua no na yɛtoa so na yɛahwɛ Nyankopɔn nepa bi a mfitiase ɔyɛɛ ma nimpa a sɛ yɛtie Nyankopɔn asɛm na yɛhunu saa kwan no so a yɛnso yɛbɛtumi asua Nyankopɔn sɛ emma dɔfo sɛ ne Efesofo ma etinum chichemu baako no ka no na yɛnso yɛde atoa so emma asetena pa abayabra bomu ewo ankura abusua ne ɔman no emu. Enti ene dai yɛkɔ akɔhwɛ onimpa mfiti ase kura no nepa bi a Onyankopɔn efiti ase yɛyɛ a ɛsɛ sɛ yɛsua na yɛnso yɛde bayabra bomu efiri sɛ tenene a ɛma ɔman so no ɛyɛ ankura ɛna ɛyɛ nimpa a ɛsɛ ɔmode tenene ɛbɔ wɔn bra wɔ wiase na tumi asane ɔman anase ahyeta ɔman no mu ma ɔman no ɛbɛnya animonyam, ɔman no ɛbɛnya nkoso, ɔman no atumi amma no ho so na abɛyɛ ɔman a otumi hwɛ no ho so yi. Tenene ma ɔman so na ɛno ɛna ɛwɔ sɛ dan nyinaa nka ankura nyinaa yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde tenene abrabɔ ɛde bɛtena na Onyankopɔn ahwɛ so na ɔde ahyira yɛn. We recently began the series in which we quoted from Proverbs chapter 14 verse 34, where the wise King Solomon said that righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Now we know that righteousness has to be practiced by individuals, by families, so that it will permeate throughout society, and that God will look at our righteous living, righteous life, righteous practices to bless our nation, to help the nation to grow, to become developed. Now we are going to look at some beginning things that God brought into the lives of the first family, and that we are also going to imitate God as beloved children. Adofonom nie yeto aso anopei na yahwe wo yadesua ne yesori mu no yefa no Genesis eti eye mienu nchichemu dunum dikosi edunson. We are looking at the book of Genesis chapter 2, reading from verse 15 through 17. I read, "Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day you eat of it,
you shall surely die. This is the first ever statement that we find in the Bible when God created man. He says he took him and put him in the Garden of Eden. In other words, Adam was not created inside the garden. He was created outside the garden, and God took him and put him in the garden. The first thing we learn from this statement is that God put man in a place where he gave him housing and accommodation. Adam did not sleep on the branches of trees. From very serious Bible research, especially quoting from Ezekiel chapter 28, from verse 11 through 15, Eden had good buildings that God himself had put there within the garden. Adofunu baby a kenka yi ndi ayehunu se osi na Awurade Yankopɔn fa onimpa no na ɔde no kodua Eden turo mu hɔ se ɔnno na ɔnwen hɔ. Die dikan a yehunu se Onyankopɔn wa mo Adam wɔ Eden turo no mu na mmom ɔbɔ no wɔ baabi a ɛnyɛ Eden turo no mu ɛna owieye ɔde no kɔ Eden turo no mu se ɔnno na ɔnwen hɔ. Na disua dikan a yehunu se Onyankopɔn de no kɔ hɔ no ɔma ne baabi a ɔbɛtena. Adam na ɔnna ennua man so anaasɛ ɛfɔm srɛ no so no wɔda. Bible nhwehwɛmu a ɛyɛ nibiri so paa wokenka Ezekiel nwoma eti aduonu nwɔtwe kyikyɛmu du baako kwesi dunum na wɔ Eden turo mu hɔ na adan wɔ hɔ a Onyankopɔn ankasa na no wɔasiesie saa adan no kama a ɛwɔ ne papi na de yehu ni sɛ nti ɛma yehu sɛ ahase no ɛbaabi onipa bɛtena ɛbɛyɛ nhyehyɛe enyina so a edi kan. The very first institution as far as the story and the history of man is housing and accommodation. And looking at this, we see that it has become very necessary requirement of life that people should have where they house themselves, where they are accommodated. In the world, we have Institute of Architects and Builders. This is something that God himself began. We are here, you say, you want to say, if I wanna or draw plan, I would see a dime, no see a dime, baby, and nimpa betena, ankra to Mrs. a dime, a buy a dime or mine see a dime. A dime see any baby and nimpa betena, a home here pa, no young coupon and or ye de kind. Na ye way, ye to me we say ye a trimodin, I won't nimpa mua, enka on mine biara. E was say on mine no to me enya adan bebre man mindful a wo benya baabi atena na enko ba se nipa de da kwan chen na enko ba se nipa de da bridge ase na enko ba se nipa de da kiosk ayabobo mu onipa da sani nimpadua no ehia ahoban bopa na se wo kenkan mebusem eti aduonu nan nchichemu miensa ne nan no a osi nyansa na wodisi dan na wonam nimudie ne hunumu so ma ejina. In Proverbs chapter 24 verses 3 and 4 he says, through wisdom a house is built and by understanding it is established. Then it continues to say, by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. That is found in book of Proverbs chapter 24 verses 3 and 4. Through wisdom a house is built and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Enti nyansa and odisi dan e wo mu se sika di akoti na omu pa but onyansani no anka se sika na odisi dan e wo mu se sika ka ho enti on mind ti se Ghana ne amman a aka
a enimpa ma wom se nyansa a wode ya ade se yesi ye de besisi adan a nka adan begu emomman ma obia nya baabi atena na ene se ye ka se nyansa Bible ka se nyansa eye kwan pa wo fa so de nimudie ya ade. The word wisdom, according to the English dictionary, is the proper way by which knowledge is put into use. In other words, people can be wise and use fraud to get themselves on in life. People could use wisdom to steal. People could use wisdom to deceive others. But here we are talking about the proper way we use wisdom to do things. And the wise King Solomon is telling us that through wisdom a house is built. Enti ni aye hunu se nyansa eye kwan pa wo fa so di nimudie ya ade. Enti oman ti se Ghana ne aman a aka se ye de nimudie pa ba ya ade a ye betumi asisi adan. Onyankopon de Adam ko edi nturomo no oman baabi a na obeda baabi a na obeda asori anopa na afa turom ho nua nyina wahwe aye ho adwuma. Enti ewase ye hu se oman ewo asundie kese tenene ma oman so no na tenene so ne se ye ya adepa no oman betumi di nyansa esisi adan. Oman betumi asisi adan ne bo nyeden na afeso enko hia se gise nipa no atua sika kakraka bi a onnimpo anaso akobọ bosia mabribia ne ye chesi no se bosia na obetua ye no obeje ye no tamu aso se obetua ene de eka ho se ye di nyansa ebe ye adepa nka oman ma eho be hare won adenti ena bibremu nyansa en wodi sidan nyansa n wodi ye oman nyansa n wodi ye adwuma nyansa na wodi ye bibia ma ye yen de yentumi yesa na bibia wo kota Jesus ka bom ni nyina watua nti bibia na pressure da nimpa so sa ade bi na ye a ebetumi ama wasetena ayeye no wanya anije a bibia Jesus wabobo sika ni nyina no ansa aburochire amamman a ho akonkan no omun ye niema sa kasi nyina wo kwa kotoka unko gina ho na sa wuti abrechire mamu a unko gina unko tuya ka ne nyina sika ne nyina emfa ma wo eton kasi no da bi sa wo adwuma wo mu nkuto de ye tuya sika no nkakra nti nyansa no odisi dan onyankopon siesie ba bi a Adam betena enti oman no se tene ne ma oman so na tenene nso ye se ye ya adepa na nyansa nso eye kwan pa wodi nimdie ya ade a Nyankopon adom Ghana ye woni pa omunim nyansa pa so mu bedi nokura ama Nyankopon se nyamesuro beba wo mu se ye besisi adan oman no ebesisi adan eka bia meda oman no so da biara da o san se Nyankopon adom niema bebre se yetumi fa kwan pa so se ye ya yebenya sika yebenya ahode bebre ma oman no afotuo mu sika ebusu enye oman we ne efre ni sika mboa no enye oman we ne wonnua bebre no enye oman we ne sika kokko mu no enye oman we na denchembo diamond bauxite manganese ene nema pi ewo ha no enti se empanimfo ebe ye ho adwene ye ehunu se tenene ne ma oman so na ye besua Nyankopon se ema adofo na ya hwe mfitiase enso Onyankopon bo nipa no ode no kotena ba bia eho ye garden eho ye turo ba bi wo ho a no obeda ne ade a oman no betumi asisi adan pa ye 10 regions no oman no betumi asisi adan ma na buso oman ba biara betumi anya ba bi atena ankra won adan etiti won adan mu a won entumi sisi adan no bi omo bre na so okopedan a gisi watu advance bebre no tenene ema oman so mpanimfo anhwe sansam yi na omo nwene ho
na nka yemfa ya de ehwe se nka enye yi ana Ghana man Onyankopɔn ehirae baby a yekenkan ye no ose blood no kodua atro mo no ka chen se onno na onwen ho in Genesis chapter 2 after God had taken the man and putting him in the Garden of Eden, he told him to tend and to keep it. To tend, in some versions, he said to till the ground and to keep it. Onyankopɔn edin ko dua atro mu ho no o kan se onno na onwen ho nti oye adwuma na obo adwuma no ho ban working and saving, working and securing what you have achieved. It is something that God put before man to put into practice. And no so kire yen say wo oberima wo oba Yankopon ye wadom na unya baabi tena a esese wo ye adwuma o san se oduma nko ba ade no o de adwuma bata ablabo ho na adwuma nso se wo ye a de Yankopon ye wadom ma eba wo nsem no eni se ni nyina eba wo nsem anu aspende esese wutumi save bi wudi bi ekura ema ochina wankasa wodachi emra waye mre enti de yehu ne se adwuma nso so eyade a se yepo se yempo abeye nhihye a etoso mienu a Onyankopon de ba onimpa brabom. The second most important institution after housing and accommodation is work and securing what we work for. So we see that work is a huge institution. It is because of work that our people travel to other countries to look for greener pastures. It is because of work that we wake up early in the morning. Some even work throughout the night. Day and night people work. Adichini adesan ye adwuma enkrofo tu kwan ekọ amanone so okope adwuma ye ma wabrabo akonkan. Nti adwuma nso so eka abrabo ho. Titimre no mu wo Mebusem 18 sia nchichemu nsia. Onyankopon kan se okwadwofo kontate anchen hwe na kwan na hunu yansa. Nti wa hunu se titimre no mu mpo de aboa kitikiti ti se ntatia ena Onyankopon eka kire nimpa desani a oye kwadwofo na ompa adwuma ye so onko sa aboa kitikiti no ho na onhwe na kwan na onhunu yansa onhunu kwan pa wo faso di nimudie ye adwuma enti so nimpa wo ba bitia bo modern wo adwuma sem ho Onyankopon eye wadom na wonye adwuma no bi nso a ese wo ye ne yie enwuma pi wo ye nchen ye nifa ye benkum ye chi ne ye nim nanso enam se Nyankopon hu suro eni ye munti ye hunu na yaye enwuma etwa ye ho ahia bebre kwa enipa ekofa dua asabe ye didi wi ade yi esim efri China na eba ye onua pi wo Ghana ha asa wo ye wadwene se ubebie eho ketua bi adwuma se obeye saade no bia eye adwuma ediska beba ye ko ekofa matches a ye de so ye nja efri China na eba enua ode ye matches ebuso wo Ghana ha eniama horo opi wo ha ye boka bebre ekwa amanone na kofa ba ne ye de boa won sikasem de boa won nwuma anka ye betumi aye bi wo ha ya ma aman bi so abefa bi wo ha de akọ enti adwuma anso ya de a eye nhihye nyina so a etoso mienu a Yehowa Nyankopon ede ma onipa na afei Onyankopon aka kire onipa ne se trum ha nnua nyina dibi. The third thing that God introduced to man is his food security. He gave him accommodation, he gave him work to do, and he told him that of every tree of the garden, he could freely eat of them, except one tree, the fruit of which God warned him not to eat. We are looking at Genesis chapter 2, verse 15 through 17. God gave the man accommodation. That time, God had not yet created the woman. We will soon come to it. And then, when he gave him accommodation, he gave him work and security
And now he is giving him food to eat, in which he gave him maximum freedom with reference to the choices of food, and a minimum restriction with regards to one tree, the fruit of which he was not supposed to eat. It had nothing to do with a man and a woman affair. That time God had not yet created the woman. Now we see that this scripture is also talking about food nourishment. Nia yehuni se onyankopon ma onipa no ba bi se ontena na afa o ma na adwuma onye ade etoso mien se ode ma onipa ne se trom ho nnua nyina otumi edi so aduaba trom ho nnua ho nyina na mom aduaba ko a ofre no papa ne bone ho nim de adua ne de o se ni efri se da obedi bi no wuo na obewu nti ne yehuni se sa abre no mpo na onyankopon nya mbo ma me if emfa no mre Adam enti sa dua no a osimo ni so aduaba no na on kasa mfa oberema ne oba enna anase wonhie mu ho asem se ne ye binom use sa scripture no de keka sa ansem no enti sa da biara da enti aduane nso abeya de a se yempo enu nso so ye nhihye nyina so a eso pa adechim biara onimpa eso onya aduane a obedi ma boa na tenase aboa ne nimpadua aboa na hoɔden ne nimpomuden onyankopɔn ena ɔde saa nneɛma nyinaa ɛmaye aha nso yebegyina ha ne aka sɛ nyansa na ɔde ma enuane ba Solomon ɔka sɛ nyansa na ɔde si dan ba yebetumi agyina saa asɛm na so ne yahunu sɛ nyansa na ɔde si dan no saa na ɔde nyansa yɛ adwuma saa na nyansa na ɔde ma nuane ba enti ɔman yi wɔ hɔ yebetumi aboa nkorankore a wɔyɛ mfuo ma onfuo no akoso pa yenkurase bebre wɔ hɔ a enuane no akuafo yi hia pa ɔmo wɔ mu ahokyere ɔbrɛ amanehunu ɔmo yɛ nuane ya na ba bebre a ka kwan na enye nti ka so nkɔ hɔ na akɔfa bakrom na enuane ni nyina apro na akuafo ebrɛ na akuafo edi hia nyansa na ɔde ma enuane eba krom se ɔman no mu mpanimfo aban no ebehwe se enkurase akwan nyina ukɔ aburokyiri mamu a ekwan ya de kɔ wonfo mu nyina ya gusu ko ta ya ne kama nti aduane bie ni hɔ a eka nwuram aduane bie ni hɔ a okuyani no epro ewo nafuo mu hɔ ana ekwan nkyɛn ma ɔte nsuo esu nti nyansa ene wodi sidan nyansa no wodi yɛ adwuma nyansa no wodi makuaye ekoso na nyansa no wo hwɛ sɛ saa kuadwuma no a akuafo ayɛ no esomfa so papa abama okuyani no na asanso abama ɔmanma se yebegyina Nyankopɔn asɛm so ne yahwɛ saa asɛm yi a yebehunu sɛ so ɔka sɛ tenene ma ɔman so a na ɛkama saa nneɛma wɔ nyina nso bi adɔfo no ene ɔman panimfo momma yenya adwempa momma yensua ye Nyankopɔn ɔyɛ ɔbɔ ade no na yenya tema pa sɛ tumi na ekuta ye no ye de besom ɔman no na ye de asom wɔ sompa na mmom yɛsɛ tumi abekura yɛn na ye de fom nneɛma ɛma yɛn ankasa yɛ ho ɛne abusuafo nkutoo na yɛsisi adan ɛma yɛn ankasa yɛ ho na ye de tɔkasa akɛse ɛdidam na ye de di akasesɛm dabi ɛyɛ ɛno ne kwan pa Onyankopɔn ɛyɛ ni tirimu pa nti ɔma wo kwan ma wonya gyina bia bi gyina yɛ ɛwɔ wo man a wotimu Onyankopɔn ɛma wonya gyina bia ni gyina yɛ sɛ wo bɛhwɛ ade pa mfitiaseɛ no ɔyɛ no onipa brabɔ mu na nka wasua na wo nso so wo de aboa wo man nanso ebibre mu ha yɛ wa amanehunu mu pa anɔpɛ nsɛm a wokyei mpanimfo dodo sɛ na Nyankopɔn adom mutie bi na gyina bia bɛn na wugina na dibre bɛn na kura wo nsɛm na wotumi de yebribi aboa wo man yɛhwehwɛ ɔman a mpanimfo a ɛwɔ mu no ɔmodwe adwempa yɛhwehwɛ ɔman a mpanimfo a ɔmo wɔ mu no ɔmo hunu sɛ nyansa
ebetumi ama yesisi adan bebre ewo ye regions ni nyina mu hwe ye won sase ni bebre wo ho a si ebetumi kura de nyansa ye adwuma eni se nyini mpa nyina apie so won kran eni se nipa nyina apie so ewo Cape Coast eni se nipa nyina apie so Watakoradi eni se nipa nyina apie so Kumasi eni se nipa nyina apie so ewo regional capitals nsase ni bebre wo ho a ye betumi akɔkyekyere nkuro no bi na no kura bɛboa madwadie akɔso yie pa nyansa ene wode kyekyere oman nyansa ne wode ye adwuma nyansa ene wode ye kuya adwuma ma ede nnobaye ba ne ye yankase ye bedi ene ne ye nni ɛwɔ sɛ ye de gu nneema bi mu ne ye de kɔ amanone sɛ ye betumi ahwɛ sa nsɛm yi si ye de bɛ ye adwuma ɛbɛboa ye mpapaapa ɛbɛboa ye ema oman yi ahoto abam ahokyere bebre wɔ hɔ a ɛyɛ ne ama yɛ ho akyere yɛn ɛyɛ onyankopɔn na ɔtwe aso saa David efrize aman pii wɔ wiase a nyamesom paa sɛ ne Ghanafoɔ yɛ ni abere na efri ahomachia kosi anadwo yɛ bɔ nyankopɔn di ne yɛ to nnwom ɛma no ne yɛ bɔ mpa yɛ sufrɛ no ne yɛ yi na yɛ ne yɛ yɛ ne ma horo yina wokɔ ama bebre so a wokɔ bɔ nyankopɔn di wɔ hɔ kora yɛ bɛkyi wato anaasɛ yɛ bɛpam nanso ɔmo ho tɔ every say omudi nyansa kyekyere wo man omudi nimudie ma wo man no nneema nyina etumi gina yie nyansa nso yankopon oni ye abro wo Ghana ha yankopon adum tie we nyansa fo pa na mu anhwe yi a na enyansafo a ye won wo ye mamu ha no na dodo no a omudi wo nyansa no eprema wo hunkuto na do nyansa no eprema won a wo ben won kuto na enunti na amadodo no anso ebre na yegina yankopon asem so anopei ene wo eche se tenene ma oman so na enkrofo ahohora chese enkrofo anim gu ase ene ya hwe ase ene ne emma yentumi nkonkan ene bone so ne se wo be ye pese menkumia bone ni se unim ade a obetumi aye ma abo nimpa bebre na wonko a be ye pese binkumia na wakora afa wo yesa entumi ma oman no enkonkan entumi ma oman no so entumi ma yedie ma oman no mu yankopon asemuni na otoa so ewo nchichemu du enson se na papa ne bone ho nimdie duane de eni efise da obedi bie no wo na obewu Onyankopon ka ye ho ye betu asem yi so efise yandru ba bia tene ma oman so na nkrofo ahohora ene bone dwene nsem yi ho na Church of Christ a eben wo no woni ye enhia na no betu aso Ewurade enhia ye eda foforo ebesen hia bio bye bye. Our God who sat upon a tree Ewurade nhyira so wahwe dwumedi ye kosi ase na wo hwe rekwesi na no pe biara koso hwe wate na obeyi nhyira kosra Church of Christ biara men wo na fa wase busako ya ya krado se ye beyi wa no na mi nhyira wo bebre ya krado and we serve that from dusk our God